Then I explain what's a random variable and what are the two types of random variables, discrete and continuous random variables. So section 1.1. So now today we have to start with the probability distributions part. So then what is a random variable I explain on that day. So then there are the discrete two types of random variables is available as discrete and continuous random variables, the two types. Now then today again the section 1.1. So the part is to be started is probability distribution. So then why we learn about that the random variable. Random variable so now we are going to so then probability level 3 probability. So then we answer a lot of questions based with probability. So then not without using any random variable. Random variable so then no need to rewrite our sample space by using a random variable. Why we are not constructing a probability distribution? Probability distribution so then now to introduce the concept of probability distribution, we need a random variable. Again, sample space random variable so then we are our normal probability questions. Probability questions take but now what will happen really? So then now we are constructing which is known as a probability distribution. Now read the part as probability distribution. A table or function consists of all possible values taken by a discrete or continuous random variable associated with corresponding probabilities is known as a probability distribution. So then what's a probability distribution? So it can be represented in two different ways. So as a table or function, සාමාන්‍යයෙන් අපේ probability distribution එකක් නැත්නම් අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් සම්භාවිත ව්‍යාප්තියක් කියන එකක් අපිට ලියන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. As a table or as a function. එක්ක වගුවක් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් as a function. ත්‍රිතයක් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. So then what is the content of that? So then all possible values taken by a discrete or random continuous variable, random variable. The values that can be taken in a random variable with their respective probabilities. So random variable එක continuous වෙන්න පුළුවන්, discrete වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ගන්න පුළුවන් ඔක්කොම values with their respective probabilities. So that is called a probability distribution. Can be represented in two different ways as a function or table. So ඉතින් ඒ නැත්නම් වගුවක් කියන ක්‍රම දෙකටම අපිට මේක නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු probability distributions of a discrete random variables. The discrete random variable එක probability distribution එකක්. ඒ කියන්නේ discrete what are the can you remember about the discrete random variables? These are the random variables can take the specific values in a given range. පරාසයක් තුල තියෙන සමහර අගයන් විතරයි අපිට ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ එකට අපි කියනවා discrete random variable and continuous random variable is the one it can take all values between a given range. ඕනම range එකක් දුන්නාම ඒකේ තියෙන ඔක්කොම අගයන් ගන්න පුළුවන් නම් අපි ඒකට කියනවා continuous random variable. Now first of all we'll see the probability distribution of a discrete random variable. Probability distribution with a discrete random variable. Distribution with a discrete random variable. Right. So then the probability distribution with a discrete random variable can be presented those two ways. Again, as a table or as a function. ඔන්නම් අපිට discrete random variable එක probability distribution එක table එකක් වගුවක් විදිහට පෙන්නන්නත් පුළුවන් and as a function ත්‍රිතයක් විදිහට පෙන්නන්නත් පුළුවන්. So what is the most user friendly method is as a table. Table එක අපිට නිකන් lazy පැහැදිලි තේරුම් ගන්න. It is the user friendly manner that can be represented as a table. So now look at that is in the general definition about that.
probability distribution of a discrete random variable. A probability distribution of a discrete random variable means a table consists of the values taken by a discrete random variable associated with the probability values. So then all discrete random variables can take separate values. I'm a discrete random variable පරාසය තුළ තියෙන ඔක්කොම ගන්න බෑ. සමහරක් යන්නේ විතරයි. එතකොට ඒ ඉලක්කමයි ඒකට අදාළ probability එකයි එක්ක ලියන table එකට අපි කියනවා that is the probability distribution with the discrete random variable. It can be represented as a function also, but function is not with the user friendly. ඒක ටිකක් අර complicated එක සංකීර්ණයි. අපිට පාවිච්චි කරන්න ලේසි මේ table එක. එතන මේකේ general format එක තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. The general format of this one, the values that random variable can take is x1 up to xn, x1, x2 up to xn with probabilities px1, px2 like that up to pxn. මේ තමයි අපේ probability distribution of a discrete random variable, the most user friendly manner to represent them as a table. So that is called, the special name is called, that is called the probability mass function. So then this probability distribution has a special name as a probability mass function. Sambhavita skandha srithe කියලා. And this table has two properties. මෙන්න මේ table එකට properties දෙකක් තියෙනවා. Two main properties are there. So that is the one I have given as like a red color pen. Conditions should be satisfied to represent the representing the probability distribution with discrete random variable. So first condition is Pxi represent the probability values. Those values should be fall in between 0 and 1, both inclusive. So then what will happen? The column, the probability. Now this is a value in between 0 and 1. It is not only a property of a probability distribution. It is a property of probability also. So then from the level 3 knowledge, so then probability is a value in between 0 and 1, both inclusive. Probability කියන එක හැමතිස්සම බිඳුව සහ එකත් ඇතුව බිඳුවයි එකයි අතර අගයක්. එතකොට මේ distribution එකේ ලියන probabilities උත් ඔක්කොම ඒ විදිහම වෙන්න ඕනේ. So that is the first property of this one, represent the probability values. It is a value in between 0 and 1, both inclusive. And what is the other one? The sum of the probability values should be equal to 1. ඒ වගේම මේ total probability is equal to 1. There are two properties of this table. So what are those properties? The value what you represent as a probability is a value in between 0 and 1, both inclusive. And the total value, the sigma px is equal to 1. The total probability right? So understood the part, the probability distribution? Understood it? Students? Yes, ma'am. Understood. Yes, ma'am. Yeah, right. Right. Then I'll let some example and then explain this via the, so you can, so it is very clear then that මම තවන example එකකුත් අරගෙන, so I'll explain this. Right now, this is a probability distribution of with a discrete random variable. Right. Now let's say the example we have taken in, so then first part, some previous, by explain random variable, I have taken 3 random experiments. Random experiments, I'll explain regarding the probability distribution. Now let's say your example 2 is 2 fair coins tossed together. So then random experiment is 2 fair coins tossed together. So then sample space is the normal values as HH, first coin head and second one tail, PH and PP. So I define my random variable. All random variables can take only number values, number of heads. So the values that X can take,
Now this simple event has two heads, one head and no heads. So then it can take values 0, 1 and 5. Up to here we complete. The random variable x can take values 0, 1 and 2. Now I'm going to construct a table. So what are the values that x can take? 0, 1 and 2 with their respective probabilities. So how we construct a table? X and px. The random variable can take values 0, 1, 2. Right. So when x is equal 0, when x is equal 0 means there are no heads. X සමානයි බිඳුවයි කියන එක head එකක්වත් නැහැ. So then it represents the last outcome. Last outcome. So then now what do you call that? How many simple events are there? The sample space consists of 4 simple events. So then as x is equal 0, only one simple event. So therefore this probability is 1 over 4. හතරෙන් එකක් විතරයි x සමානයි බිඳුව. X is equal 1, 1 head. There are two such outcomes. ඒ වගේ outcomes දෙකක් තියෙනවා. එක head එකක් විතරක් තියෙනවා. HT and TT out of all 4. Probability 2 over 4. And again 2 heads is again one sample point 1, 4. Now here sigma px is equal 1. Sigma px is equal 1. Now this is the probability distribution of a discrete random variable as number of heads based on a random experiment. So then two fair points tossed together. So now this is the concept of probability distribution. Concept of probability distribution. I think now it's very clear. Then තේරුණා නේද? Madam, Clear that? madam, Now this චුට්ටක් kind of කරන්න පුළුවන්ද? මොකද්ද? සිංහලෙන් චුට්ටක් තේරුම් කරන්න පුළුවන්. සිංහලෙන්. අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මෙතන මම දාලා තියෙන්නේ මොකද්ද? two fair points tossed together. කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම සාධාරණ කාසිත් දෙකක් එකපාර උඩ දානකොට අපි දැන් අර ඉස්සෙල්ලා random variable කියන එක කලින් පාඩමේදී ඉගෙන ගත්තා. මොකද්ද? Random variable කියන්නේ variable value assigned the number value that can be assigned for each simple event of a sample space. නියති අවකාශය කියන්නේ HH, HT, TH and TT. අපිට ලැබෙන්න පුළුවන් ඔක්කොම විදි තමයි ඒක. එතකොට මේ නියති අවකාශයේ තියෙන simple event. Simple events කියන්නේ එක element එකක් විතරක් තියෙන events. එතකොට මෙතන මේ වගේ events හතරක් තියෙනවා. අන්න ඒකට සංඛ්‍යාත්මක අගයක් පවරන්න පුළුවන්. ඉලක්කමකටනේ අපි random variable කියලා කිව්වේ. අපි කලින් ඒ ටික ඉගෙන ගත්තා. කලින් පාඩමේ. එතකොට දැන් මේකේ අපි කියනවා මේ random variable එකට ගන්න පුළුවන් අගයන් x is equal 0, 1 and 2. x සමානයි 0යි 1යි 2යි. x සමානයි 0 කියන්නේ no heads කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ අන්තිම outcome එක. මේ කියන්නේ x සමානයි 0. x සමානයි 1යි කියන්නේ එක සිල්සක් විතරක්. මොකද මේ outcomes දෙකක් තියෙනවා. x සමානයි 2යි කියන්නේ මේක විතරයි. එතකොට අපි මෙතන ලියනවා no x සමානයි 0 වෙච්ච outcome එකයි තියෙන්නේ මේ හතරෙන්. ඒතර මෙතන probability එක හතරෙන් එකයි. x සමානයි 1 වෙච්ච outcome නැත්නම් event දෙකක් තියෙනවා. simple events දෙකක් තියෙනවා. ඔක්කොම ඒවා හතරෙන්. ඒක මෙතන probability එක හතරෙන් දෙකයි. මේක හතරෙන් එකයි. එතකොට ඔක්කොම එකතු එකයි sigma px is equal 1 කියලා කියනවා. ඒකවල මේ වගේ හතර table එකක් තමයි අපි කියන්නේ. The probability distribution of a discrete random variable. විවික්ත සසම්භාවී විචල්‍යයක සම්භාවිතා ව්‍යාප්තිය. හැම වෙලේම විවික්ත විචල්‍යයක සම්භාවිතා ව්‍යාප්තිය කියලා අපි කියන්නේ ඒ සසම්භාවී විචල්‍යයක ගන්න පුළුවන් අගය. ඒකට අදාළ සම්භාවිතා එක්ක උගක් වෙලාවකට අපි ලියන වගුවකට. වගුවක් විතරක් නෙමෙයි මේක සුද්ධියක් විදිහටත් අපිට ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි වගුව තමයි අපිට ලියන්න සාමාන්‍යයෙන් මේ කියන්නේ තේරුම් ගන්න පහසු. මෙන්න මේ වගේ එකකට තමයි අපි කියන්නේ සම්භාවිතා ව්‍යාප්තියක් කියන්නේ. දැන් තේරුණාද? යහපු එක්කෙනාට තේරුණාද? තව කවුරුහට හරි තේරුන්නේ නැති අය ඉන්නවනම් තේරුණාද දැන් ඒක හොඳට? තේරුන්නේ නැත්නම් කවුරු හරි කියන්න මේ වෙලාවක් තියෙනවා අපිට හිමින් තේරුම් කරන්න පුළුවන්. English medium students, are you okay? English medium ළමයි තේරුණාද? Yes, miss. The සිංහල medium සිංහල මාධ්‍ය ළමයිට දැන් ඒක තේරුණාද මොකක්ද ඔය කියන සංකල්පය කියන සම්භාවිතා ව්‍යාප්තිය තේරුණාද ළමයි? පුළුවන්ද මැඩම්? මොකද්ද? ආයෙ චුට්ටක් කියන්න පුළුවන්ද ඒක? ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාට අර මේ random variable කියන ඒ concept එක තේරුණාද කලින් පළවෙනි දවසේ මම උගන්වපු එක? ඒක තේරුණාද? එතන ඉඳන්ම පටන් ගන්න.
නෑ මැඩම් එදා ලොග් වුණේ නෑ. ලොග් වෙන්න බැරි වුණා. ඒකේ රෙකෝඩින් එක දාලා තිබුණෙත් නෑ ඔබ්වියස්ලි. රෙකෝඩින් නම් මම නම් නෙමෙයි දාන්නේ රෙකෝඩින් එක. මේ ආයිද ඔයා ආවේ නැද්ද පන්තියට? මේ හැමෝම මේ පන්ති එකක්වත් මේ මගහරින්න එපා. මොකද මේ මම මුලින්මත් කිව්වා ඔයගොල්ලන්ගේ මේ අර level 3 එකේ maths එක වගේ එකක් හරි මේ මගහැරුණොත් එimhe ඔයගොල්ලන්ට මුලින්දම තේරුම් ගන්න ටිකක් අමාරු මේ ගතියක් එනවා. දැන් අර ඔයගොල්ලන් level 3 maths වල නම් ওই සමීකරණ සාධකාරව මේවා ඕගොල්ලන්ට මේ රෙකෝඩින් එකක් ඇතත් නැතත් මේ ඔය O level පන්ති වල කරපු ඒවා පොඩ්ඩක් ඔය යාළුවෙක්ගෙන් අහගත්තත් කරගන්න පුළුවන්. මේක එහෙම නෑ මුලින්දම. එතකොට random variable එකක් එන්නේ දැන් ඔක්කොමලා අහගන්න. හැබැයි එදා 40 ගාණක් පන්තියේ හිටියා. අද නම් ඉන්නේ 30 ගාණයි පන්තියේ. ඒ විදිහට හරි අමාරුයි පන්ති අරගෙන යන්න. එදා හිටියම හිතන්නේ 44ක් විතර ළමයි. ඒතකොට දැන් මේක මග ඇරුණාම ඊළඟට මෙතනින් ඉස්සරහට එක තේරෙන්නේ නැහැ. අහගන්න සිංහල මාධ්‍ය ළමයි ඔක්කොමලා කෙටියෙන් මම සසම්භාවී විචල්්‍ය කියන එක නැවත වතාවක් කෙටියෙන් මම තේරුම් කරනවා. එතකොට මම කියපු එක තේරුම් අරගෙන නෝට් එක පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. මම දීපු නෝට් එක පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. දැන් අද මේ ක්ලාස් එක ඉවර කරපු ගමන් කරන්න ඕන වැඩේ ඒකයි. Then are there any English medium students? English medium ayat ඉන්නවද? So then today is your first day. Are there any English medium students? සිංහල මාධ්‍ය ළමයි විතරද ඉන්නේ? එදා ලොග් වෙච්ච නැති ළමයි. Are there any English medium students? Non Sinhalese I'm asking. වැඩි සිංහල පැහැදිලි නැති ළමයි ඉන්නවද? මම සිංහලෙන් කියන්නම් මුලින්ම කෙටියෙන් පොඩි like a summary පොඩි සාරාංශයක් මේ ඒක හොඳට අහගන්න මොකද්ද කියලා. හරිද? නැත්තම් තේරුම් ගන්න බැරුව යනවා. විනාඩි 5ක් විතර අරගෙන මම නැවතත් ඒක පොඩ්ඩක් තේරුම් කරනවා මුල ටික. මැඩම් සිංහල ක්ලාස් වෙනම කරන්නේ නැද්ද? කලින් සැරේ නම් දෙකම එකට තමයි කරේ. මේ ඒ හින්දා මේ ඒ කියන්නේ සිංහලෙන් තනි කරම එතකොට මීඩියම් දෙකම මම කියන්නේ කලින් එක කියන්නේ ගිය පාර ඔයගොල්ලෝ මේක තිබුණේ level 5 එකට. එතකොට මම භාෂා දෙකෙන්ම එක පන්තියක් තමයි කරේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ සිංහලෙන්ම කරන්න ඕනේද එහෙම මේ කියන්නේ එහෙම අය අර ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයිට වෙනමයි කරන්න එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවද? ඒ ළමයි කියන රික්වෙස්ට් එකක් තිබුණා කමන්නේ එක පන්තියෙන් දෙකෙන්ම කියන්නේ කියලා. එහෙම මේ මොකක් හරි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවද මේ එකට කරමු මැඩම් මේ පේපර්ස් ඉංග්‍රීසි වලින් එනවා කියන්නේනේ. ඔව් ඒක තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් එන්නේ. එතකොට මම දැන් අර භාෂා දෙකෙන්ම කරනවා. එතකොට කවුරු හරි එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ මම සිංහලෙන් කියනවා. හැබැයි පේපර් එකේ ඉන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. ඒතර වචන හිම පොඩ්ඩක් දැනගන්නත් ඕනේ සිංහල මීඩියම් පන්තියක් කියලා කියන්නේ. ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙනවා මම ඉතින් පොඩ්ඩක් සිංහලෙන් වැඩිපුර කියනවා. එච්චරයි ඒකේ තියෙන මේක. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් පන්තියක් කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට සිංහලෙන් මම කතා නොකර කරනවා. මොකද සමහර ළමයි ඉන්නවනේ සිංහල ටිකක් අපහසු ළමයි, ටැමිල් මුස්ලිම් ළමයි ඉන්න පුළුවන්නේ. අනේ ඒ නිසා. දැන් මේකේ මම කරන්නේ දෙකම කරන එක. හරි. දැනට දැන් ඉන්න ළමයි ටික තව කවුරු හරි ඉන්නවනම් ටක් ගාලා ලොග් වෙන්න. ළමයි කවුරු හරි ඉන්නවනම් ටක් ගාලා ලොග් වෙන්න. මම ආපහු සැරයක් රැන්ඩම් වේරියබල් එක මැඩම් අපිට මේ මැසේජ් එකක් එවලා තිබ්බ කැම්පස් එකෙන් මේ පේපරුත් සිංහලෙන් එන්නේ කියලා. එහෙමද? ඒ කියන්නේ එහෙම නැහැ. එතකොට මේ පේපර් සිංහලෙන් එනවා කියන්නේ සිංහල මීඩියම් නෝට්. දැන් මෙච්චර කල් තිබ්බේ නෑ නේද එහෙම එකක්. දැන් ගියේ පාරේ level 5 එකේ බැච් එකේ එහෙමනම් තිබුණේ මේ කියන්නේ මම මුලින්ම කරපු බැච් එක නම් මම දෙකක් කරා. සිංහලෙන් එකයි ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකයි දෙකක් කරා. මේ ඊට පස්සේ මම දෙවනියට කරපු එක මේ දැන් කරපු තාලෙට කරේ. හැබැයි ඒ එකකවත් සිංහලෙන් නම් පේපර්ස් ඇවිල්ලා තිබුණේ නෑ. level 5 හැබැයි එතකොට තිබුණේ level 5. level 3 එක භාෂා දෙකෙන්ම තිබුණා. මම දන්නේ level 4 එකේ ඒ කාලේ තිබුණේ level 4 එක කොහොම තිබුණාද කියලා. දැන් ඔයගලන්ට එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවද එකක්? මම බලන්න ඕගලන්ට වෙන්න ඕනේ කියන්න බලන්න මම මොකක් හරි මේ පොඩි තාම මේක පටන් ගත්ත විතරනේ අපි මොනොත් එම් කතා කරගෙන මොකක් හරි කරගන්න. පන්ති දෙකක් කරන්න ඕනද කියලා. බලන්න සිංහල මීඩියම් ළමයිට මේ සිංහලෙන් මේ පේපර්ස් එනවා කියලා. දැන් මේ පාර ඔක්කොම තියෙන ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් කියලා එහෙම එකක් නෙමෙයිද ඔයගලන්ට තිබුණේ? ඒ කියන්නේ level 3 තමයි කිව්වේ මැඩම්. මොකද්ද? අපිටත් කියන්නේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් තමයි පේපර් එන්නේ කියලා. ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් කලින් මම හිතන්නේ level 3 එක තිබුණානේ භාෂා දෙකෙන්ම නේද? level 3 එක සිංහල ඉංග්‍රීසි දෙකෙන්ම තිබුණා.
ඊට පස්සේ level 4 එක ගැන කියන්න දන්නේ නැහැ. මොකද ඒ කාලේ level 4 එකට මගේ subject එකක් තිබුණ නැති නිසා. හැබැයි level 5 එක තනිකරම English medium. දැන් මොකද කියන්නේ? දැන් කියන්නේ සිංහලෙන් papers එනවා කියලා මොකක් හරි ඔයාලට ඇවිල්ලා තියෙනවද? mail එකක් හරි ඔව් මන් දන්නේ නැහැ. ඔව් මැඩම් කැම්පස් එකෙන් මේ මැසේජ් එකක් කියලා තිබ්බා මේ level 3 4 BMS කරන අයට සිංහලෙන් කියලා. එහෙමද? ඒතර ඉංග්‍රීසි වලින් මේ සිංහල දන්නේ නැති ළමයිට අපි තුමු tamil muslim ළමයි කොහොමද කරන්නේ? ඉංග්‍රීසි වලින්. එහෙමද? What about the Tamil English medium students? Are there any student like that? Any such students? ඒ ළමයි කොහොමද සිංහලෙන් ලියන්නේ? ඒ ළමයිට දන්නේ නැහැ නේ සිංහල. Are there any ඒ English කියන්නේ medium මැඩම් අපි students? කලින් තෝරගත්ත මේ මීඩියම් එකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා මේ මැසේජ් එකක් එවලා තිබ්බේ. BMS පරණ අයට. පරණ අයට. ඔව්. එතකොට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් තෝරගත්ත අයට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එක සිලෙක්ට් කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට සිංහල නැති අයනේ නේද? එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකෙන් කරන්න සිංහලෙන් නම් සිංහල මීඩියම් එකෙන් කරන්න. ඒක එහෙම වුණොත් excuse me madam. යා කියන්නේ ඔව්. if you ඒක මේ කැම්පස් එකෙන් දාලා තිබුණේ madam මේක පේපර් එකේ එන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. ඒ වුණාට Tamanට කැමති මාධ්‍යයකින් ලියන්න පුළුවන් ආන්සර් එක. they are මේල් එකේ providing තිබුණේ ඒ papers විදිහට. in ඉංග්‍රීසි මීඩියම් in විතරයි English කියලා තමයි medium. දාලා තිබුණේ. ඒ Right. වුණාට The අපි paper is තෝරගත්ත ඔව්. then you can answer by any language. So whether ඔව්. you can familiar with English in English medium or එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන්. එහෙමද තිබුණේ මේල් එක. ළමයි පොඩ්ඩක් ඔව්. බලලා කියන්න. ඒ ඕනනම් සිංහලෙන් ලියන්න පුළුවන්. හරි. දැන් එතකොට සිංහල මීඩියම් ළමයිගේ රික්වෙස්ට් එක ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන එක සිංහලෙන් උත්තර ලියන්නත් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. ඒකට සිංහල වචන ටික ඕනේ. නේද? ඒකනේ වෙන්න ඕනේ නේද? ඔව් එතකොට madam. අපි මොකද කරන්නේ? So then for the English medium students, that's okay. I think so full English medium. So you can answer this semi English medium. දැන් සිංහල මාධ්‍ය ළමයි තමයි දැන් ওই ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් ওই කට්ටියට දැන් මේ සිංහලෙන් නෝට් එකක් ඕනේද එතකොට? ඔයගොල්ලෝ සිංහලෙන් උත්තර ලියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න අමාරුද? ගණන් එක. ඔයගොල්ලන් මොකද විභාගේ පාස් වෙන්නයි ඕනේ. එතකොට මෙතන භාෂා මාධ්‍ය ප්‍රශ්නයක් කරගෙන ඒ විභාගේ පේල් වෙන්න බෑනේ. නේද? එතකොට අර සිංහලෙන් කලින් වගේ වෙනම මුලම ක්ලාස් සැරේ එකක් කරා නම් හොඳයි madam. සිංහලෙන් ක්ලාස් එකක් කරා නම් හොඳයි. ඒ කියන්නේ නෝට් එක ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙද්දි සිංහලෙන් ක්ලාස් එකක් නේද? හරි. ඔව්. මේ මට විනාඩි 5ක් විතර දෙනවද මම පොඩ්ඩක් ලීව් වෙලා අර කෝඩිනේටර් එකෙන් අහන්න මොකද්ද ඔකට කරන විසඳුම කියලා. දැන් එහෙම එකක් කිව්වේ නෑ මට. තමට එයා දන්නේ නැද්ද දන්නේ නෑ. මේ චුටක් මට විනාඩි 5ක් විතර හැමෝම දෙන්න. එතකොට අපි ආපහු සැරයක් හරි ඩිසිෂන් එකක් ගමු. නැත්තම් ඒක මේ ප්‍රශ්නයක් වෙනවනේ නේද? චුටක් ළමයි හරි madam. මේ මට විනාඩි 5ක් විතර දෙන්න මම එයාට පොඩක් කෝල් එකක් අරගෙන මේ ඒ අතරේ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් තව ජොයින් වෙන්න කියන්නේ ක්ලාස් එකට මම ආපහු සැරයක් පොඩි රිවිෂන් එකක් කරන නිසා.
hello ළමයි ඔයාලට මාව ඇහෙනවද? ඔව් සමන් පටන් ගන්න. හරි කියන්න. ළමයි ඇහෙනව නේද? ළමයි සමන් Yes sir, can hear. දැන් මෙහෙම එකක් තියෙන්නේ ඔයාලගේ අර මේ සැරේ changes වෙලා තියෙන සිලබස් එකත් එක්ක ඉංග්‍රීසි මීඩියම් මේ කියන්නේ දැන් අලුතින් යන ඩිග්‍රී එකට රෙජිස්ටර් වුණ අයටත් පරණ කරගෙන ආපු අයටත් සොලියුෂන් එකක් විදිහට දාලා තිබුණා අර ડોකියුමන්ට් එකක් ඒක පොඩ්ඩක් ඔයාලා කියවලා බලන්න ඒකේ තියෙන විදිහට මමවත් සම්පූර්ණම කියලා බැලුවේ නෑ ඇත්තටම ළමයින්ගෙන් දැනුවත් වුණ විදිහට තියෙන්නේ සිංහල මීඩියම් වලින් එක්සෑම් එකට ආන්සර් දෙන්න පුළුවන් හැබැයි මේ පේපර් එක එන්නේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් නිකන් අසයින්මන්ට් එකක් අපි කියනවා වගේ. අසයින්මන්ට් එක අපිට සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි වලින් දෙන්නේ. හැබැයි අපි සිංහලෙන් ලියන්නේ. ඉස්සර සිංහල මීඩියම් ලියන අය. එතකොට ඉංග්‍රීසි වලින්ම ආන්සර් ලියන්න ඕන කියලා එකක් නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ මේ ඔයාලගේ දැන් මේ තියෙන ස්ටෙප් එකේදී. හැබැයි ලබන අවුරුද්දේදී level 5 එකට ගියාට පස්සේ සම්පූර්ණම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් තමයි පහුගිය කාලවල තිබ්බේ. එතකොට දැන් ක්ලාස් එක කරගෙන යද්දී ඔයාලට මේ ගැටලුවක් නැහැ. දැන් මැලම් මට කලිනුත් කටන් ගද්දිත් කිව්වේ අපි කලින් අවුරුදු වලත් level 5 එකටත් ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් තිබිලත් අපි සිංහල ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් දෙකක් දැම්මා. එතකොට පහුගිය කාලවල level 5 එකට මැලම් දාද්දී දැන් ඇත්තටම ඔයාලගේ ගොඩක් level 5 එකේ කොටස් තමයි level 4 එකේ සිලබස් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඒකම තමයි තියෙන්නේ. මැඩම් කිව්ව ඒකම විදිහට. වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඔව්. එතකොට මේ ඒක තමයි දාලා තියෙන්නේ. 5 එකම තමයි 4 එකට දාලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ගිය අවුරුදු වල level 5 එකට මැඩම් ගිය අවුරුදු වල කරෙත් අපි ටියුට් සෙට් එකකට හැදුවා කැම්පස් එකේ තියෙන එකට අදාළව. එතකොට ඒ ටික අපි පන්ති දෙකකට කරා. සිංහල මීඩියම් පන්තියක් වෙනම කරා. ඒකේ සම්පූර්ණ සිංහලෙන් එක්ස්ප්ලেইন කරා. මොකද අර භාෂා ගැටලු තියෙන අයට. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් පන්තියක් වෙනම කරා. ඒකේ සම්පූර්ණ ඉංග්‍රීසි විතරක්ම එක්ස්ප්ලেইন කරා. ඒ අයටත් දවස් දෙක ගානෙත් දැම්මා. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි අයට 2යි සිංහල අයට 2යි එහෙමත් දැම්මා සිලබස් එක කවර් කරගන්න මදි වෙන තැන්වලදී. එතකොට මේ මුලදිම නෙමෙයි පහුවෙනකොට වගේ එහෙම ඕනනම් දාමු කියලා. ඔව්. එතකොට මේ සැරෙත් අපිට එහෙම ඕනනම් දාගන්න පුළුවන්. දැන් මැත්ස් වල තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ගොඩක් අර අනිත් ඒවා වගේ ලියන්න නැහැනේ ඉංග්‍රීසි වලින්. ගණන් හදන කොටස් වල පොඩි පොඩි කොටස් තමයි වලට ලියන්න තියෙන. අනිත් ඒවා ඔක්කොම හදන්න. ඔව් ලියන්න තියෙනවා. මැත්ස් අමාරු අය හිටියොත් ළමයින්ට මැත්ස් අමාරු. ඒ කියන්නේ අමාරුයි කියලා කියන්නේ දැන් ගොඩක් වෙලාවට කොමර්ස් කරපු අය ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ මැත්ස් සබ්ජෙක්ට් එක ටච් වෙලා නැති වෙන්න පුළුවන්. level 3 එකෙත් යම්කිසි ප්‍රමාණයකට මැත්ස් ආයි ටච් වෙච්ච අය ඉන්න පුළුවන්. ඒකත් ඒ වෙලාවට අපි ඉගෙන ගන්න පැත්තට දැම්මට පස්සේ ඔෆිස් වල වැඩ කරන ඒ වගේ සිටුේෂන් නැති අයට ප්‍රශ්නයක් එනවා. එයාලට මැත්ස් කොටස නොතේරෙනවා. ඒතකොට ඉංග්‍රීසි නොතේරෙන හින්දාම මැත්ස් කොටසත් නොතේරුනොත් ඒක භාෂාව හින්දාම සබ්ජෙක්ට් එක දැනවත් ඉගෙන ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ ඔයාලට සොලියුෂන් එකක් විදිහට සිංහලෙන් කොටසක් පන්තිය දාලා තව පන්තියක් අපි ඉංග්‍රීසි මීඩියම් දැන් ටැමිල් ළමයි ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ඕන ළමයි ඉන්නවා නම් ඒ අයට එකක් දාන්න කියමු. එතකොට දවස් දෙකකට අපි දාලා එක දවසට සම්පූර්ණ ඉංග්‍රීසිම එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. අනිත් දවසේ සිංහලෙන් ගණන් ටික හදන විදිය කියලා දෙයි. එතකොට ඔයාලට ඕන නම් අර දෙකටම සිංහල අයටත් ඉංග්‍රීසි එකට එන්න අවස්ථාව දෙමු. ඉංග්‍රීසි එකේ අයට නොතේරෙනවා නම් සිංහල එකට එන්න දෙමු. එතකොට කොහොම වුණත් වඩාත් හොඳම දේ තමයි ඔයාලා ඉංග්‍රීසි වලින් වර්ඩින්ස් එක හරි දැනුවත් වෙන එක. මොකද ඉංග්‍රීසි වලින් ප්‍රශ්න පත්‍රය එනවා නම් ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න අඩුම ගන්න එකේ තියෙන සමහර දැන් probability කියන එක ඊට පස්සේ මේ වචන දැනගෙන ඉන්න එපා. ඊට පස්සේ මේ නේද ඒ ටික දන්නේ නැති වුණාට පස්සේ ප්‍රශ්න කියව ගන්නත් බැරි ඔය කියන්නේ වචන ටික අනිවාර්යෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් දැනගන්න ඕන. ඔය තේරුම් කරගෙන මම සිංහලෙන් කරන්නේ. මේ ඔව්. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස මොකද කියන අන්න ඒ විදිහේ එකක් කරමු නේද වැඩ? ඔය ඒ කියන්නේ පන්ති දෙකක් කරමු කියලාද ඔයා ඔයාලට එහෙම හොඳයිද මොකක්ද සයිසන් එක? ඔව් නේද මම අපි අර ගියසර level 5 එකට කරා වගේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ සිංහල මීඩියම් එකයි ඔව් දැන් level 5 සබ්ජෙක්ට් ගිය අවුරුද්දේ තිබුණේ සම්පූර්ණ ඉංග්‍රීසි නේ. ඊට කලින් අවුරුද්දේ සම්පූර්ණ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් නේ. හැබැයි අපි එක පන්තියක් සම්පූර්ණ කරා සිංහල.
ඒකට අපිට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයින්ට කැමති නම් එන්නත් කිව්වා. ඉංග්‍රීසි ඔව් මීඩියම් නෑ කරන කරගන්න. එකට සිංහල අයට කැමති නම් ඒ වර්ඩ්ස් ටික මේවා කරගන්න ඒකට එන්නත් කියලා කිව්වා. අන්න ඒ විදිහට දාගත්තොත් අර ප්‍රශ්න දෙකටම සොලියුෂන් මේක තමයි මොනවා හරි කරලා අර වර්ඩ්ස් ටික දැනගන්න වෙනවා. ඉංග්‍රීසි වලින් ඔව් ප්‍රශ්න තේරුම් අනිවාර්යයෙන් ගන්න ඒතර නෝට් පුළුවන් එක වෙන කොහොමත් ඉංග්‍රීසි වලින් දෙන්න වෙනවනේ. ඔව් මේ එතකොට ඒකේ අර සිංහලෙන් එහෙනම් අපි ඉතින් කරන හොඳම එකේ එක තමයි මේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයිට සම්පූර්ණ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන එකකුයි සිංහල මීඩියම් ළමයිට සිංහලෙන් කියන එකකුයි දෙකක් දාන්නේ. ඔව් සිංහලෙන් කියන එකේදී වැඩම අපි අර ඉංග්‍රීසි වර්ඩ්ස් ටික යූස් කරමු. ඒ කියන්නේ ඔව් නෑ මම සම්පූර්ණම ඒක සිංහලෙන් යන්නේ නැතුව ඔව් ඔව් ප්‍රශ්න තේරුම් ගන්න පුළුවන් සිංහල නොලෙජ් එක වචන. ඒතකොට එනවනේ. ඔව් එහෙම ඒක හොඳයි පුළුවන්. නේද ළමයි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒතකොට භාෂාවේ ප්‍රශ්නෙට හරි නේද? එහෙම කරගත්තා නම්. ඔව් සර් එහෙම හොඳයි. එහෙමනම් ඉතින් අපිට දැනට දවස් දෙකක් දාමු. මුලදීම බ්‍රහස්පතින්දායි සඳුදායි වගේ දවස් දෙකක් දාමු. එකක් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකටයි අනික සිංහල මීඩියම් එකටයි. ඔව්. දාලා පස්සේදී අපි තව ටිකක් දවස් වැඩි කරගමු ඔය එහෙනම් දාමු assignment මැඩම් එක. එහෙනම්. ඔය කියන්නේ මුලදී අපි ඔව්. සතියේ දවස් ගානේ කරලා ඊට පස්සේ මේ තව ටිකක් අපිට දැන් assignment එකට අරේ මේ ටාගට් කරලා එනකොට ටිකක් වැඩි කරලා දාගමු. නේද? දැනට අපි මුලින් පටන් ගමු සඳුදා බ්‍රහස්පතින්දා ළමයි මොනවද තියෙනවද? අද බ්‍රහස්පතින්දා 1යි සඳුදා 1යි. නෑ Fine. දැනට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. නෑ මැඩම් එහෙනම් අපි දැනට ඔහොම කරගෙන යන්න. සඳුදායි බ්‍රහස්පතින්දා දෙක දාගෙන. ඔව් ඒ කියන්නේ පන්ති දෙක මේ තනි පන්තියක් ඔව් විදියට. ඉංග්‍රීසි එක දවසක් දැන් යන ඉංග්‍රීසි එක මේකටම දාමු. සඳුදා අපි සිංහල ඔව්. මීඩියම් විතරම මේ කරන එකට දාගමු. ඔව් මේ සඳුදා එක සතියේ සිංහල අපිට මීඩියම් ඕනනම් දාමු මේ නානේ නෑ සඳුදා එනවා දැන්. ඔව් දැන් සඳුදා අද බ්‍රහස්පතින්දා සඳුදා කියන්නේ පෙබරවාරි 5ද කොයිද? ඔව්. එහෙනම් පස්වෙනිදට දාමු ඔව්. ඔය කියන්නේ පස්වෙනිදට සිංහල එක දාලා දැන් ඉංග්‍රීසි එක කරමු කියලාද කියන්නේ. එහෙමද? ඔව් මැඩම්. මේක ඔව් එහෙම යන්න. ඒක හොඳයි මං හරි. හිතන්නේ. එතකොට අර ප්‍රශ්න දෙකටම හරින්නේ නැත්නම් සමහරක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසිම ඔව් නිසා සමහරක් එහෙමනම් වෙලාවට මේ ගණන් නොතේරෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයකුත් එනවනේ. ඔව් එහෙමනම් දැන් මෙහෙමයි. දැන් ඔයගොල්ලන් දැන් ලොග් වෙච්ච ළමයිට ගැටලුවක් නැත්තම් ඉන්න. තව තනිකරම සිංහලෙන්ම ඒක හරියටම කරගන්න ඕන අය ඉන්නවනම් සඳ පන්තියේ ආපහු කරනවා. ඒකට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයිටත් ඕනනම් කොහොමද? ඒකටත් වෙන්න පුළුවන්. The all English medium students you stay here. ඔව් ඒ ළමයි එතකොට ඉන්න මේ කොහොමත් අර මේ ඉංග්‍රීසි ළමයිත් රෙකෝඩින් එකත් අපි දෙන හින්දා රෙකෝඩින් දෙකම දෙන්නම් දෙකම බලලා අප්ඩේට් වෙන්න අරගෙන සිංහලෙන් ගරන්ටි කරලා ගන්නවා හදන විදිය ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි වලින් ඒ වර්ඩ්ස් එකට පුරු වෙන්න ඒකට නෝට් එකක් බලාගෙන ඒකට ගියා නම් වැඩි හරි මොකද ඔය ලෙවල් 5 අපි මන්ඩේ ක්ලාස් එක පහුගිය කරමු කාලවල සිංහල medium එකට බර කළා ලෙවල් 5 එකේ මේ ස්ටැට්ස් එක මේ පහුගිය කාලවල ගත්තට පස්සේ සබ්ජෙක්ට් එක අවසාන මොහොතේදී මේ ස්ටාර්ට් කරන්න ගියාට පස්සේ ළමයි අමාරු වෙච්ච අය හිටියා. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි පුරුද්දක් විදිහට කැට් එක ලං වෙලා ලෑස්ති වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ ඒවත් කරනවා. ඊට පස්සේ ළමයි ඔව් රෙකෝඩ් නේ මම ළමයි දැනුවත් කරේ එකයි අනිවාර්යයෙන් මුලින් ඉඳන්ම එන්න ඕනේ ළමයි. මොකද මේකේ කොහෙවත් කරලා ඉගෙන ගත්ත එකක් කොතනවත්. රෙකෝඩින්ස් ටිකක් ඒක දැන් සාමාන්‍ය ප්‍රැක්ටිස් එක තමයි අවසාන වෙලාවේදී පහුගිය කාලවල මැත්ස් ස්ටැට්ස් වලට අවසාන වෙලාවේදී ළමයි රෙකෝඩින්ස් එක ඔක්කොම බලලා ලෑස්ති වෙන්න බලනවා. නමුත් රෙකෝඩින්ස් ටික අපි ඔක්කොම දුන්නත් පැය දෙකේ රෙකෝඩින්ස් තියෙනවා. එතකොට පැය දෙකේ රෙකෝඩින්ස් ඔක්කොම ටික බලාගෙන ඉන්න ගියත් ස්ට්‍රෙස් එකක් ඔළුවට. ඒ කියන්නේ ඒක එහෙම අර මේ දවසින් දවස සබ්ජෙක්ට් එක ඉගෙනගෙන යද්දී ඔළුවට ඒක ගාණක් නැහැ. ඒකට පුරුදු වෙනවා. හැබැයි අපි මේ පුරුදු අපි අර රෙකෝඩින්ස් ටික ඔක්කොම එකතු කරගෙන මේ දවස් ටික අරගෙන බලන්න ඕන කියලා ගියොත් හරියන්නේ නැහැ. හැබැයි ඕකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරිලා මේ හැම සතියෙම අනිවාර්යෙන් ඒ රෙකෝඩින් එක සතියෙන් සතිය බලාගෙන ගියත් ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් දැන් අපේ රෙකෝඩින්ස් කියලා කියන්නේ අපි අර මේ රෙකෝඩින් පන්තියක් මේවා කරනවා නෙවෙයිනේ. ඒ කියන්නේ රෙකෝඩින් එක පන්තියේදී අපි සම්පූර්ණ රෙකෝඩින් එක සෙල්ෆ් ස්ටඩි කරන්න පුළුවන් වෙන රෙකෝඩ් කරන්නේ. දැන් මේක පන්තිය රෙකෝඩ් කරන එක. එතකොට මේ අර රෙකෝඩින්ස් ටිකම බලනවා කියන පර්පස් එක 100%ක්ම ඉෆෙක්ටිව් නැහැ. ඉෆෙක්ටිව් නැහැ. ඒ හින්දා හොඳම වැඩේ තමයි ස්ටැට්ස් එක පහුගිය කාලවල නම් ගත්තට පස්සේ ලෙවල් 5 ළමයින්ට තිබ්බ අමාරු සබ්ජෙක්ට් එකක්. දැන් ලෙවල් 4 එකට දාලා තියෙන ෆස්ට් ටයිම් නේ. ඒකට කොහොමද දන්නේ නැහැ. යාලා ටෙස්ට් කරන ඒරියාස් ටික. හැබැයි ඔයාලා අර ලෙවල් 3 එකේ වගේම මැඩම් කොහොමද? ඔව්.
දැන් ගිය දවසේ ඊට කලින් අවුරුදු වල එහෙම නම් සෑහෙන ඔය පහුගිය පන්ති ආපු ළමයි කෙනෙක් නිකන් අහලා බලන්න ගොඩාක් ඔය රිසර්ච් ආවට පස්සේ ඒ තිබ්බ ඒ ප්ලස් තිබ්බ ළමයි හැබැයි හිටියන් නේද මම සෑහෙන ප්‍රමාණයක්. සෑහෙන ප්‍රමාණයක් එහෙම හිටියා වැඩි හරියට දිගටම කරගෙන. කියන්නේ ඔව් ඒ අය දිගටම ඇවිල්ලා ඒ මැත්ස් ඔව් ඒක ක්‍රියේටිව් තමයි වලට ඒ අනිවාර්යයෙන් ප්ලස් තිබ්බය සෑහෙන හිටියා. සෑහෙන හිටියේ හැබැයි බලාපොරොත්තු අවසාන පොයින්ට් එකේදී අල්ලගන්න යන ළමයි එක්සෑම් එක ලං වෙලා මේ ඔව් අවසාන පොයින්ට් එකේදී ඔක් කරගන්න යනවා එකවුන්ස් වගේ තමයි. එකවුන්ස් වලත් එහෙමනේ. දැන් එකවුන්ස් නම් ඔළුවේ මොනවා හරි තියනවා නම් ඔය ලෙවල් කරලා ඉවරලා ඒක ගලප ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔය සමහරක් ඒවා මේ ඔළුව නැත්තම් දැම්මම හොඳම දේ තමයි එදාට එන්න බැරි වුණොත් රෙකෝඩින් එක එදා ඊළඟ දවසේ දවල් හරි කමන්නේ බලලා ඉවර කරගන්න. නැත්තම් රෙකෝඩින් ලිස්ට් එකක් බලාගෙන එක්සෑම් එක වෙලාවේ ලියන්න ඉන්න එපා අපරාධයි. ඒ වැඩේ කරන්න අමාරුයි. හේතුවම මෙහෙම ඉන්න හිතෙන්නේ නැහැ බලන්න. රෙකෝඩින් සෙට් එකක් අපි දන්නේ නැති සබ්ජෙක්ට් එක. ඔව් ඒක කරන්න හිතෙන්නේ. හරි මම අපි කරගෙන යමු මම අර ඔව් ඉංග්‍රීසි එක අද කරලා මැඩම් එහෙම සවුන්දට දාන්න. දැන් අර වර්ග සම්දර්ශනාව එතකොට දැන් තව ළමයි ඉන්නවා නම් සිංහල මීඩියම් එකෙන් ඉන්න මම හිතන්නේ මැජොරිටි එක සිංහල මීඩියම් මම හිතන විදිහට එතකොට මේ දැන් ළමයි හැමෝටම අනිවාර්යයෙන්ම ඒකට ජොයින් වෙන්න කියන්නේ මොකද ආයි ආයි එකම දේ රිපීට් කරන්න බැරි නිසා ළමයි ඉන්නවා නම් කවුරු හරි සිංහල මීඩියම් දැන් මේ the English medium students you all stay here එතකොට අනිත් අය සිංහල මීඩියම් ළමයි මම මේ දැන් කරපු විදිහට කරගෙන යන්න තව ඉන්නවා නම් ඒ ක්‍රමයට අහගන්න ඕන අය අනිවාර්යෙන් සඳ ක්ලාස් එකට මේ ලොග් වෙන්නම ඕනේ. මොකද ආපහු කරන්න අමාරු නිසා. ඒ වගේම මේ රෙකෝඩින් එක බලලා ඉන්න ඊළඟ පන්තියට එනකොට නැත්තම් මුකුත් කරගන්න විදියක් නැහැ. දැන් සිංහල මීඩියම් මේ රෙකෝඩින් එක නම් අප්ලෝඩ් කරලා තිබ්බේ අර මම ෂෙයා කරේ නැහැ ඔයාලා වෙනදාට යන්නේ හින්දා එතන මේ වෙනදාට අපි දානවා වගේම ඔයාලට එනවනේ නොටිෆිකේෂන් එකක් ඉඳලා කලින් එක ගිය සතියේත් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතුරු ඔය තියෙන සබ්ජෙක්ට් වලට ඔය මැනේජ්මන්ට් අකවුන්ටින් සබ්ජෙක්ට් එකක් අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒවට දාන ටික මම මේ සතියේ සෙනසුරාදාෙන් පස්සේ ඩේට්ස් දාන්නම්. මොකද මමත් මේ දවස්වල ටිකක් ඔෆිස් එකේ වැඩක් එක්ක ඉඳලා මම ඇත්තටම ඇටෙන්ඩන්ට් එකක් උනේම නැහැ පහුගිය දවස්වල ඔය තිබ්බේ මට. හරි මැඩම් එහෙනම් අපි එහෙම කරගෙන යමු. හරි එහෙමනම් මේ සිංහල මීඩියම් ළමයි මේ තව ඉන්නවා නම් මන්ඩේ ක්ලාස් එක කරනවා. මේ එතකොට මම දැනට භාෂා දෙකෙන්ම මේක කරගෙන යන්නම්. දැන් මේ කරගෙන ආපු විදියට. එතකොට ආපහු සැරයක් මේ සම්පූර්ණ සිංහල මීඩියම් ළමයිට සඳුදා කරනවා මම ක්ලාස් එක. මේ තව එන්න ඉන්න ළමයි ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒකට ජොයින් වෙන්න. හරි නේද එතකොට ප්‍රශ්නේ? මේ so are there any English medium students who are not participating my last lesson? තව ඉන්නවද කවුරු හරි? regarding a random variable මම ඒ ටික පොඩි summary එකක් කරලා 5 minutes වලින් so then I will continue. හරි මම ඒක පොඩි summary එකක් කරන්නම් දැන් log වෙච්ච අය පොඩ්ඩක් කොහොමම ඉන්න පොඩ්ඩක් අහගෙන එතකොට කමක් නැහැ. තව අලුතෙන් එන අයට මම සම්පූර්ණම note එක English වලින් සහ සිංහල medium එකක් සඳුදා අපහු කරනවා මුලින් නම්. එතකොට the random variable කියලා අපි කියන්නේ random variable සිංහලෙන් කියන වචනේ තමයි සසම්භාවී විචල්්‍ය. අපි කියනවා ඒකේ definition එක තමයි this is a function that assigns a numeric value to each simple event on a sample space. අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් කියන්නේ නියදී අවකාශය. නියදී අවකාශය කියන වචනේ මතක ඇති. ඊයේ පාර මේ මම එදා ක්ලාස් එකේ නම් මේවා හොඳටම විස්තරතුව කරා. මේ නියදී අවකාශය කියලා කියන්නේ අපේ random experiment එකකින් two fair coins tossed together. random experiment එකකින් ලැබෙන්න පුළුවන් ඔක්කොම outcomes. So all possible outcomes from a random experiment. සසම්භාවී පරීක්ෂණයකින් අපිට ලැබිය හැකි සියලුම ප්‍රතිඵල සහිත කුලකයට අපි කියනවා නියදී අවකාශය. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ sample space. Set of all possible outcomes from a random experiment is known as a sample space. එතකොට random variable කියන එක එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන් කිව්වොත් සසම්භාවී විචල්්‍ය. So then in English, so random variable is the one assigns a numeric value to each simple event on a sample space. එතකොට නියදී අවකාශයේ තියෙන ඕනෑම සරල සිද්ධියකට සංඛ්‍යාත්මක අගයක් ආරෝපණය කරන ස්විතයකට තමයි අපි කියන්නේ random variable එකක් කියලා. එතකොට සරල සිද්ධි කියනවා මතකද? What are the simple events? සරල සිද්ධි කියන්නේ simple events. The events with only one sample point. එක sample point එකක් සහිත සිද්ධි වලට තමයි අපි simple events කියන්නේ. එතකොට මේ කියන එකේ there are 4 simple events. මොනවද simple events අතර? So then getting both heads on
2 coins. අවස්ථා දෙකේදීම සිරස ලැබීම එක simple event එකක්. ඒතර දෙවෙනි simple event එක තමයි first coin head and second coin tail. පළමු කාසියේ සිරස සහ දෙවන කාසියේ අගය ලැබීම. ඊළඟ තුන්වෙනි simple event එක තමයි first coin tail and second coin head th. අන්තිම එක තමයි කාසි දෙකේම getting tail on both coins. කාසි දෙකේම අගය ලැබීම කියන එක. එතකොට there are 4 simple events. එතකොට සරල සිද්ධි 4ක් තියෙනවා මේකට. So now we assign a numeric value. මේකට අපි සංඛ්‍යාත්මක අගයක් පවරනවා. එතකොට මොකද? So it can't take in text values. එතකොට random variable එකකට අපිට text value එකක් ගන්න බැරි නිසා so I define a random variable as number of heads. ලැබෙන සිරසවල් ගන්න. එතකොට the first simple event there are 2 heads. පළවෙනි සරල සිද්ධියේ සිරසවල් දෙකක් කියන ඉඳ මේක ගන්න පුළුවන් අගේ දෙකයි. The second simple event there is only one head. It can take value 1. දෙවෙනි සරල සිද්ධියේ x වලට ගන්න පුළුවන් අගේ එකයි එක සිරසයි කියන්නේ මේකෙත් එහෙමයි. tail head කියන එකෙත් එකයි. දෙවෙනි සහ තුන්වෙනි සරල සිද්ධිවල second and third simple events. So then assign 1 as x. x වලට එකයි ගන්න පුළුවන්. අවසාන සරල සිද්ධිය x වලගේ බිඳුව. එතකොට what is the probability distribution? සම්භාවිත අව්‍යාප්තියක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? So that is the values that random variable can take with their respective probabilities. අපි මේ සම්භාවිත අව්‍යාප්තියක් random probability distribution can be represented in 2 ways. අපිට ආකාර දෙකකට නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මේ වගුවක් ආකාරයට අනිත් එක තමයි මේ ශ්‍රිතයක් ආකාරයට. එතකොට discrete random variables. තව කිව්වම discrete random variables කියලා කියන්නේ විවික්ත සසම්භාවී විචල්්‍ය. ඒ කියන්නේ දීලා තියෙන පරාසයක තියෙන සමහර අගයන් විතරයි ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන අපි ගත්තොත් 0 to 2 කියන රේන්ජ් එක. බිඳුවේ ඉඳලා 2 කියන පරාසය ගත්තොත් මේකට ගන්න පුළුවන් 0යි 1යි 2යි විතරයි. ඒ ඉඳන් මේ x වලට කියනවා discrete random variable එකක් සිංහලෙන් කියනවා විවික්ත සසම්භාවී විචල්්‍යයක්. එතකොට අපේ මේ මොකද්ද probability distribution is what? So then values that random variable can take with their respective probabilities. ඒකට අදාළ සම්භාවිතායක කොට ගන්න වගුව. x සමානයි බිඳුව වෙන එක අවස්ථාවයි තියෙන්නේ. x is equal 0, one simple event that is 1/4. x is equal 1, there are 2 simple events. x සමානයි 1 වෙච්ච සරල සිද්ධි දෙකක් තියෙනවා. එතකොට probability එක 2/4 4න් 2යි. මේ x සමානයි 2 වෙච්ච එක සරල සිද්ධියයි තියෙන්නේ 1/4 4න් 1යි. එතකොට මේ table එකේ තියෙනවා properties දෙකක්. There are 2 properties available in this table. Values we assign as a probability is a value in between 0 and 1 both inclusive. ඒක ඇත්තටම probability distribution එකේ විතරක් නෙවෙයි probability වලක් තියෙන property එකක්. ඒ කියන්නේ මේකට සම්භාවිතාවට ගන්න පුළුවන් බිඳුවක් එකක් අතර අගයන් පමණයි. බිඳුව සහ එකක් අතර. ඒ වගේම කියනවා sigma px is x1. මේ ඔක්කොම සම්භාවිතාවල එකතු හැම වෙලෙම එකක්. ඒක තමයි මේකේ තියෙන සරල අදහස. මේ තියෙන්නේ small idea about the probability distribution of a discrete random variable. මෙන්න මේ වගේ එක තමයි අපි කියන්නේ සම්භාවිතා ව්‍යාප්තිය. හරි. Now look at your worked example. Worked example. බලන්න පළවෙනි විසඳු ගැටලුව worked example. Let the number of boys in 3 children family as random variable x construct a probability distribution of random variable x. එතකොට ළමයි 3 දෙනෙක් ඉන්න පවුල් වල ඉන්න පිරිමි ළමුන් සංඛ්‍යාව නම් අපේ random variable එක. Let the number of boys in 3 children family as our random variable x. Random variable එක කියන්නේ so number of boys in 3 children family. Construct a probability distribution for random variable x. ඒකට අදාළ සම්භාවිතා ව්‍යාප්තියක් ගොඩනගන්න කියලා කියනවා. Now this is especially for English medium students. Are you okay? English medium students, are you okay? Single medium ළමයිට මම ආයිත් කරන හින්දා. Are you okay Yes, with that? understood. Yeah. Yeah, understood. Okay, right. Single medium ළමයිනුත් ඕනනම් ඉන්න මේ පොඩවුන් නිකමට අහගෙන ඉන්න. මම සිංහල පොඩක් කියන් ඒ ළමයි වෙනුවෙන් I'm explaining Sinhala also the because of the behalf of the single medium students. Then now So then now this is the specially for the class for English medium. English මාධ්‍ය සිසුන් තමයි පන්ති තියෙන්නේ. සිංහල ළමයින්ටත් ඔන්න කැමති නම් ඉන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ වචන ටික හරි ආගෙන.
සදුදට ආපහු මුලින් ඉඳන්ම කරනවා මම. එතකොට මතක තියාගන්න හැම ළමයෙක්ම තව ඉන්නවා නම් පන්තියේ ජොයින් වෙන්න අනිවාර්යෙන් සඳ පන්තියට ජොයින් වෙන්න කියන්නේ. හරි? ඒක අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ඒ රිස්ක් එක අරගෙන දැම්මම ඒගොල්ලන්ට මැසේජස් දාන්න. Right, now look at your worked example 1. පළවෙනි එක බලන්න අර මම දැන් කියපු වගේ question එකේ තේරුණා number of boys in 3 children family. ළමයි 3 දෙනෙක් ඉන්න පවුල් වලින් පිරිමි ළමයින් සංඛ්‍යාව. එතකොට how we construct this probability distribution. මේ වගේ අපිට ගාණක් දුන්නොත් they ask you to make a probability distribution. අපි මොකද්ද කරන්නේ? So then without thinking about a random variable just write your sample space. මේක අපි ඉස්සෙල්ලාම sample space එක නැත්නම් නියති අවකාශය. So then we write so what are the all possible values. So what are the all possibilities with 3 children family. ළමයි 3 දෙනෙක් ඉන්න පවුල් වල ඉන්න පුළුවන් ආකාරය. So what are the all possibilities. That is your sample space. Now write your sample space. So in normal way without using a random variable. මේ සසම්භාව්‍ය විචලනය පාවිච්චි කරන්න නැතුව නිකන් ලියමු අපේ sample space. Worked example. Sample spaces. All 3 can be boys. ළමයි 3 දෙනාම පිරිමි ළමයි. So what else? 2 boys and 1 girl. පිරිමි ළමයි දෙන්නයි ගෑනු ළමයයි ඉන්න. 3 children family. So how many options are there? කොහොමද එහෙම වෙන්න පුළුවන්? First 2 are boys. Third one is a girl. පළවෙනි ළමයි දෙන්න පිරිමි ළමයි අන්තිම එක්කෙනා ගෑනු ළමයි. එහෙම නැත්නම් boy, girl and boy. First one is a boy, second one girl and third one is a boy. එහෙම නැත්නම් delta one is girl. පළවෙනි එක්කෙනා ගෑනු ළමයි අනිත් දෙන්න other 2 are boys. Now these are the 3 options with 2 boys and 1 girl. පිරිමි ළමයි දෙන්නයි ගෑනු ළමයි කියන එකේ there are 3 options. අර මේ වර්ග දෙක mix වෙනකොට there are some options. So then tossing 2 fair coins together head and tail කියන එක HT TH කියලා දෙකක් ආවා. Like that here. Now here 2 boys with 1 girl there are 3 options. So what else? 1 boy with 2 girls. එක පිරිමි ළමයයි ගෑනු ළමයි දෙන්නයි. 1 boy with 2 girls. First one is a boy, second, third are girls. Or girl, boy and girl. Or girl, girl and a boy. Now again, once again, there are 3 options for 1 boy with 2 girls. එක පිරිමි ළමයි ගෑනු ළමයි දෙන්නයි කිව්වා. ඒත් මේ වගේ options තුනක් තියෙනවා. And finally, all 3 are girls. Now these are the all possible outcomes. මේ තමයි වෙන්න පුළුවන් ඔක්කොමත් එක්ක අපි ලියපු නියති අවකාශය. ළමයි 3 දෙනෙක් ඉන්න පවුල් වල වෙන ඉන්න ක්‍රමයක් නෑ. ඔය ටික තමයි these are the all possible outcomes of the 3 children family. So then they already given you a random variable. They are not asking you to define the random variable. Random variable එක define කරන්න කියලා අපිට කවදාවත් ඉන්නේ නැහැ. So if the random variable is given, you have to construct, you have to find what are the values that it can take. එතකොට random variable එක නැත්තම් සසම්භාව්‍ය විචල්‍ය දුන්නාම මොනවද values කියලා විතරයි අපිට හොයන්න ඕනේ. So given that your random variable x is number of boys. එතකොට අපි සසම්භාව්‍ය විචල්‍ය තමයි පිරිමි ළමයි සංඛ්‍යාව number of boys. Number of boys. Now look at these simple events and see what are the values that x can take. Now look at your first simple event. Altogether there are 8 simple events. So මේ නියති අවකාශයේ සරල සිද්ධියක් තියෙනවා. Simple events, there are 8 simple events. The first simple event there are 3 boys. The x can take value 3. Second, third and fourth. දෙක තුන හතර කියන simple event වල there are 2 boys. Value is 2. 5, 6 and 7. පහ 6 7 කියන ඒවා 1 boy. It can take 1. The last one it is 0. අන්තිම එක බිඳුව. So how we rewrite it? මේක කොහොමද අපි ලියන්නේ?
by using my random variable x. 0 X 1 can 2 take values 0, 1, 2 and 3. Right? Now these are the values that x can take. X එක ගන්න පුළුවන් අගයන් බිංදුව 1 2 සහ 3. මොකද මේ හැම simple event එකේම තියෙනවා x එක ගන්න පුළුවන් අගයන්. So now you construct a table. So what is the content of that table? මොකද්ද මේ table එකේ තියෙන්න ඕනේ? Values that x can take with their respective probabilities. x එක ගන්න ඕනේ අගයන්. මේ මොකද මේ right දාන්නේ? Values of x with their respective probabilities. x ට ගත හැකි අගයන් අදාළ සම්භාවිතාවය. Probability සම්භාවිතාව. So prepare a table. The values that x can take 0, 1, 2, 3. Right. Probabilities. Sambhavita. As x is equal 0, how many outcomes are there? X සමානයි බිංදුව වෙච්ච එකම එක outcome එකයි තියෙන. Out of how many outcomes? Out of 8. අටෙන් එකයි තියෙන්නේ. So then write your probability as 1 over 8. Probability එක අටෙන් එකයි. X is equal 1. How many outcomes are there? 1, 2, 3. There are 3 outcomes. එක outcomes තුනක් තියෙනවා. Probability is 3 over 8. අටෙන් 3යි සම්භාවිතාව. X is equal to x සමානයි 2 වෙච්ච outcomes තුනක් තියෙනවා. There are 3 such outcomes. So out of 8. So once again x is equal 3 over 8 probability. X is equal 3. X සමානයි 3 වෙච්ච there is only one outcome, that is 1 over 8. Now add these values මේක එකතු කරලා බලන්න. So your sigma px is 1. එකතු එකයි. හැම වෙලේම එකතු එකක් වෙනවා. Sigma px is equal 1. Now this is the method of constructing a probability distribution once they have given a random variable. Random variable එක අපිට දුන්නාම based with a simple random experiment. So then find out what are the values that random variable can take and prepare a table with their respective probabilities. එතකොට ඒ සසම්භාවී විචල්‍යයට ගන්න පුළුවන් අගයන් අදාළ සම්භාවිතා ටික ඉස්සෙල්ලා බලන්න ගන්න පුළුවන් අගයන් මොනවද කියලා විතර අරගෙන මේ සම්භාවිතා එක හදන බහුවකට අපි කියනවා probability distribution with a discrete random variable. Now this is your worked example 1. මේ තමයි අපේ පළවෙනි example එක. ගොඩක් වෙලාවට construction of a probability distribution. Understood that? Understood that example? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Understood. Right. Now look at the worked example 2. දෙවැනි එක බලන්න. So that is again the possible type question from this section. සමහර වෙලාවට එන්න පුළුවන් තවත් ආකාරයක්. Now look at your worked example 2. A discrete random variable x has following distribution. එතකොට the random variable x can take values -2, -1, 0, 1, 2 and 3. ඍණ 2, ඍණ 1, බිංදුව 1, 2, 3 කියලා දීලා තියෙනවා. With their respective probabilities with unknown term k. Probabilities ඔක්කොම දීලා තියෙනවා k කියලා දන්නේ නැති ඉලක්කමක් එක්කලා k 2k like that. So then they have given a table with some unknown values with the unknown constant. දන්නේ නැති නියතගයක් එක්කලා දීලා තියෙනවා. What are the questions they ask? Determine value of k. Unknown value එක හොයන්න කියනවා. And evaluate following probabilities. Now this is the most popular type question than the previous one. හුඟක් වෙලාවට under this section, so then they are not asking to constructing a distribution. One distribution is given and then some calculate what is the unknown value. සමහරවිට නොදන්න අගය හදන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. And then evaluate some probabilities. That is the most popular type question. හුඟක් වෙලාවට අර ඉස්සෙල්ලා එකට වඩා මේ වගේ ගානක් එන්න පුළුවන්. Now look at the workings of the example number 2. Worked example 2. Worked example 2. Probability distribution is given. සම්භාවිත අව්‍යාක්තියක් දීලා තියෙනවා. With unknown values.
probabilities දීලා තියෙනවා ගන්න විදිය K rise of K and 3, 4, 3K. Now this is the distribution is given. මේ තමයි අපේ ව්‍යාප්තිය දීලා තියෙන්නේ with unknown value K. What is our first question? Evaluate what is K. K වලාගේ and කියලා කියනවා. Evaluate what is K. So how we do that? Any unknown value is available in a discrete probability distribution. So then use the property of this, the discrete probability distribution. So there are two properties of this table. What are those properties? මොනවද මේකේ තියෙන ගති ලක්ෂණ දෙක? So then values you assign as probability is a value in between 0 and 1. ඒක නම් හැම වෙලේම probability එක කියලා මේකේ assign කරලා තියෙන value එක 0.1 අතර වෙන්න ඕනේ. So what's your second property? Sigma px is equal 1. Total value එකතු එකක් වෙන්න ඕනේ. So then any unknown value is available inside this distribution. Use a property as sigma px is equal 1. මුළු එකතු එකයි කියන අන්න ඒ property එක පාවිච්චි කරන්න to evaluate the determined value of K. Evaluate K. Use a property sigma px is 1. මුළු එකතු එකයි කියන ගති ලක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න. මේ තමයි property එක. So add all these probabilities මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරන්න. Three, 5, 8, 12, 17K is equal 1. 17 K කියන්නේ එකයි. K is equal 1 over 17. So then you evaluate the value of K as 1 over 17. K වලගේ 17 එකයි. K වලගේ 17 එකයි. So then you evaluate K as 1 over 17 by using a property sigma px is equal 1. එකතු එකයි කියන එකෙන් අපි මේක හොයාගත්තා. Then they ask you to evaluate following probabilities. සමහර සම්භාවිතා වගේක් දීලා තියෙනවා. They ask you to evaluate following probabilities. අපි බලමු කොහොමද ගන්න කියලා. So after evaluating K as 1 over 17, මේක හොයාගත්තට පස්සේ rewrite your distribution with term K is equal 1 over 17. අතර මේක ලියන්න ඕනේ ඒක අපි හොයලා. So then after find your value as K. So we got that is 1 over 17. එතකොට මේක මොකද වෙන්නේ? So what are the values here? 1 over 17. Now this is your table now. මේ තමයි අපේ table එක. So then with the known probabilities. Right. Now trying to evaluate all probabilities. What is your first one? Px is equal to x සමානයි 2යි. Px is equal to look at your table. What is that? X is equal to, what is the probability? 4 over 17. Look at your table and answer the given questions. First one, Px is equal to with the probability 4 over 17. X සමානයි 2යි කියන්නේ 17 2යි. Sorry. 17 4යි. 4 over 17. Second one, Px greater than 1. So what is this? Second answer, Px greater than 1. X විශාලයි 1යි. Greater than 1. Greater than. මේකට අපි කියන්නේ greater than. What are the options? මොනවද මේක වෙන්න පුළුවන්? Equal sign එක නැහැ. Px greater than 1. සමානයි කියලා නැහැ. ඒතර එක ගන්න බෑ. Greater than 1 means what are the options? P2 and P3 only. So then if there is a equal sign,
So greater than or equal 1 නම් අපිට 1 එක ගන්න පුළුවන්. So then there is no way of getting 1 because it is greater than. So then two options are P2 and P3. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් P2 and P3. P2, P3. What is your P2 and P3? P2 is equal 4 over 17. P3 is equal 5 over 17. So altogether 9 over 17. මේ දෙක එකතු කරන්න එකට වඩා වැඩි අගයන් තියෙන්නේ 2යි 3යි 17න් 4යි 17න් 5යි. So then your answer is 9 over 17. That's so then more than one option. You add all everything. එකකට වඩා තියෙනකොට අවස්ථා පරාසයක් දීලා තියෙනවා range එකක් දීලා තියෙනකොට ඒ ටික එකතු කරන්න. So then 4 over 17 plus 5 over 17, 9 over 17. That is your second question. What about the third one? -1 less than x less than 2. What is this range? මොකක්ද මේ පරාසය? Again, equal sign is not there. Equal sign එක නැහැ. The values in between -1 and +2. So then both two figures are not inclusive. මේ දෙක අයිති වෙන්නේ නැහැ. ඍණ එක අයිති වෙන්නේ නැහැ. ධන දෙක අයිති වෙන්නේ නැහැ යතර. What are the values? P0 and P1 only. P0 and P1 only. P0 plus P1. What is your P0? 2 over 17 and 3 over 17. Five over 17. Question 3 answer. 17 දෙකයි 17 3යි 17 5යි. ඍණ එකයි ධන දෙකයි අයිති වෙන්නේ නැහැ. -1 less than x less than 2. Equal sign is not there. සමාන ලකුණ නැහැ. Fourth one. X less than or equal -1. What about this one? Less than or equal -1. ඍණ එක හෝ ඊට අඩු. What are the options? -1 can take -1 and -2 only. The less than or equal -1. එතකොට -1 එකයි -2 එකයි දෙකම තියෙනවා. -1 and -2. 1 over 17 plus 2 over 17. That is 3 over 17. 17 to 9. 17 to 9. Question 5. First එක -1 less than or equal x less than 3. What are the options? මොනවද මේකේ? Less than or equal x less than 3. -1 එක ගන්න පුළුවන්. Can take -1 less than 3. -1, 0, 1, 2. These four options. 3 cannot be taken. 3 ගන්න බෑ. -1, 0, 1 and 2. P -1 is equal to 2 over 17. 2 over 17. P0 again 2 over 17. 10 දෙකයි. P1 is equal 3 over 17. P2 is equal 4 over 17. 10 4යි. All together ඔක්කොම එකතු කරන්න 11 over 17. So look at the table and get the answers. Now this is the most popular type question, based on the probability distributions. So then evaluate unknown value, and so then how you evaluate probabilities. මේ දන්නේ නැති අගයක් හොයලා ඊළඟට table එක බලලා අපි සම්භාවිතාවය යනවා evaluate probabilities. What about example 2? Understood that? Example 2 එක තේරුණාද? Understood that? Example 2? Yes, ma'am. Understood. Students? Understood. Yeah, ma'am. Right. Right. Okay. Then look at exercise 1 and exercise 2. මේක මම කලින් කරලා තියෙනවා.
Consider the experiment of tossing two fair coins together. එතකොට two four-sided dice together. Sorry. Consider the experiment of tossing two four-sided dice together. පැති හතරක් තියෙන. Two four-sided dice together. Let the random variable x as the sum of scores on upper faces. මතුපිට මුහුණත් මත තිබෙන ඉලක්කම් වල එකතුව construct a probability distribution of x. Can you do that? So then experiment is, so you are going to tossing two four-sided dice together. ඒ කියන්නේ 1 2 3 4 කියලා only four numbers. So two such dice. ඒ වගේ ධාතු කැට දෙකක්. So you are going to tossing two four-sided dice together. Now write all possible outcomes as a normal sample space. සාමාන්‍ය sample space එක ලියන්න. Normal sample space 1 1 1 2 like that. Now let your random variable x as sum of scores on upper faces. Now find from all these simple events. So what are the sum of scores? ඒ දෙකේ එකතුව විදියට එන්න පුළුවන් අගයන් මොනවද කියලා බලන්න. What are the all possible values for x? Now let's say we have x as three values 3 4 5 කියලා ආවනම්. So then what is the probability of getting x as 3, x as 4, x as 5? Construct a table like that. ඊළඟ table එකක් හදන්න. So then as total 2, how many outcomes? Total 4, how many outcomes? Total 3, how many outcomes? With their respective probabilities. So then now that is the exercise 1. So you are going to tossing two four-sided dice together. Second exercise is so easy. A discrete random variable x as following distribution. It can take values 1, 2, 3, 4. Random variable එකට ගන්න පුළුවන් again 1, 2, 3, 4. Probabilities දීලා තියෙනවා x is equal 1 with 1/3. 2 with 1/3, 3 is unknown k and 4 is 1/4. Determine value of k. K වලගේ හොයන්න කියලා තියෙනවා. User property sigma px is 1. Now trying to answer this question, both questions. මේ දෙන්න බලන්න පුළුවන් කියලා උත්තර ලියන්න. Trying to answer these questions. I'll discuss the answers after that. පුළුවන් මේ නේද උත්තර ලියන්න. Exercise 1 and 2. හදන්න බලන්න. By taking 10 minutes, two four-sided dice together. කොහොමද එන්නේ කියලා? Shall I give the time to you? පොඩි වෙලාවක් මම දෙන්නම් බලන්න හදන්න.
If you have a very exceptional, nice, very, very good. So this is what it is. Because I'm given like the participation. So this is how you active, right? Like this, proper how is that? Client account also like actually proper. Yeah, so when we set up this is part of it. When we set up we go ahead now these two are the very good method. You need to use the US code, right? Everything before the transformer, something if you have anything between first command and second command, it is not a really that is recognized. Here is an example. Then this before is a city. Then it's a single line. Before in city, Texas, before here. This should be before Texas. When you have a company BT, before and we contribute to the internal apartment fee, that would come to the advertising. Reading the client making that if you're making more you have it. When we say electronic record, let's say the client wants us to or the patient wants to send a info to the lab, do it. If they use the internet format, it might go to some other thing. Not a it can happen. And that's the power. Let's say I intend to send my survivor bill from Infinity. And I'm not really excellent person, right? I get a really exact connect, but I'm not really excellent. So I call and ask the functional service people. They want the address of the functional service people will gather let's see it. So various levels and levels to be combined.
to do. Not anything but data. That is the problem. If the data goes and then you can if we don't get the we get but there will be someone who is not or you might have common like delight is common. You don't know what delight is. And then you the part. This is customer service agents mainly this is here what you can get data very attractive this is a very customer service is something that comes to operations they know ongoing that Have you answered those questions? උත්තර ලියුවා දෙයකට from exercise 1 and 2. Yes, ma'am. Yes, right. The first one is the tossing two four-sided dice together. Then your random variable y, let's say like x is sum of all scores on upper faces. Exercise 1. Exercise 1. Right? Yes. So normal sample space, samani sample space. 1, 4, four-sided dice together. Name again. 16 possible outcomes. Two, 1. Four, 1. This is a random variable x. Sum of scores on upper faces. Upper faces. What are the values that x can take? It's turn to one again more. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8, very good. 2 and total as 3. Total as 4, 5, 6, 7 and 8. Now these are the values that x can take. Now write with your probabilities. Construct a table. Table එකක් හදන්න. Six, 7 and 8. X x is equal to how many outcomes are there? Only one. Altogether there are 16. So දෙක වෙන්න පුළුවන් එකයි තියෙන්නේ. X is equal to 2, 1 and 1, 2. There are 2 outcomes out of 6.
X is equal 4, 3, 1, 2, 2, 1, 3. 3 over 6. X is equal 5, 4, 1, 3, 2, 2, 3, and 1, 4. 4 outcomes. 6, 4, 2, 3, 3, 2, 4. 3 outcomes. 7, 4, 3, and 3, 4. 2 over 16, 8, 1 over 16. So maybe Sigma px is equal 1. This is the answer exercise 1. May tamai exercise 1 is the answer. Got that answer? Yes, ma'am. Yes. Exercise 2. A discrete random variable x has following distribution. Determine k. K කියන එක මම හොයන්න කියලා තියෙනවා. So then there is one discrete probability distribution is given. X is equal 1, 2, 3, 4 with the probabilities. Unknown value k. Use a property sigma px is equal 1. Sigma px is equal 1. this is transfer operation. Exercise 2 answer. Now we talk about okay, right? So how do you do that now? One of the methods that you can use is just like you are saying the dominant template and you basically what is the user information that and the target is that So just use the guidelines and px given as 1/3, 1/3. One four, 1/4. Sigma px is 1 property. 1/3. 1/3 plus k plus 1/4 is equal 1. So then take each and every fraction under common denominator 12. 4 over 12 plus 4 over 12 plus k plus 3 over 12 is equal 1. K plus 11 over 12 is equal 1. What is your k? 1 minus 11 over 12. What is your answer? 1 minus 1 over 12. 1 over 2. 1 is equal to 12 over 12. 1 over 2. Now then there may be some exercises like this. 1 and 2. I think you all got these answers. Karawada? Yes, Got that ma'am. answers? Got. Yes, ma'am. Right. Got. Right. Right, that's all. So then finally, make a chuttak. So then, now these are the probability distributions for discrete random variables. So then what about the continuous random variables? Continuous random variable is the one can take all values in between a given range. දීලා තියෙන range එක ඔක්කොම ඉලක්කම් ගන්න පුළුවන්. So then there is no any way of making them as a table. ඒක table එකක් විදිහට අපිට ලියන්න බෑ. So there are no any separate values. Now let's say if you take the range 1 to 4, it can take all values. So therefore the continuous random variable probability distributions cannot be represented as a form of a table. In the continuous අපිට table එකක් විදිහට represent කරන්න බෑ. Only method is a function. Function එකක් විදිහට විතරයි. So then those functions are not like the simple in our algebraic functions. හැබැයි මේ probability function කියලා අපිට දෙනවා, they are not the simple like the normal functions y is equal to x plus 3, x square plus 2x plus 1, the algebraic functions. They are not easy.
So then you may have some exponential terms. එකේ කෝල් දන්නේ නැති ගොඩක් notations එක තියෙනවා. So therefore, to evaluate the probabilities of a continuous one, so then it is not easy to make them given them as a function, and then so once you are going to answer in the given questions, so then it is not easy to substitute to that function. අපි හිතමු function එකක් තිබුණා කියලා, let's say like y is equal to 2x plus 3. Let's say this is as a probability function, simple one. So what is probability x is equal 1? If you make the 1 take them, so you can get that answer like that. Okay. So now what will happen? So as I told you now, the probability functions are very complicated. By substituting given figures, it cannot be taken. In the complicated functions, what may substitute the So therefore, what we are going to do? So we study the graph of that particular function. May continuous. So we have to study about the graph. So then there may be some graphs like this, the various shapes. So then area of that curve is equal, let's say like 1 to 4. Area of that curve in between those two values is your required probability. So if it is just now, we need to think about that. So then in continuous random variable probability distributions cannot be represented as a table. Only method is function. So then that function is given, you can't evaluate probabilities substituting their respective values. Because the function is complicated in the values substitute. So therefore what we are going to do, we study the shape of a graph. There are some they have the special shapes. With these shapes here. So then we find the area in between them. That is the method of making a probability distribution of a discrete random variable and how to evaluate probabilities. Probability is evaluate so area of that curve by using area of that curve. That's all you need to know. The total area should be equal 1. So then to evaluate probabilities, we have to take the area of that curve. Now later we'll see how to find out those areas if we study the shape of a graph. Just now you need to think about that, represent them as a function only. So then we study the shape of a function and find out the area as our probability. Then your section 1.1 is over. So then next Thursday, I'm going to start 1.2 expected value and variance. Expected value and variance. Understood the lesson today? Okay? Yes, ma'am, understood. Right, yeah, right. I'm going to stop the class. So I'll start the next Thursday, your class once again. Expected value and variance. Thank you, madam. Right, thank you. Good night, all of you. Thank Good you, night, Miss ma'am. Collins. Good night. Right.